Hey, you wanna learn? Stop it, Yoinglish. Yo guys, I hope you're doing good. তো আজকে আমরা আমি চারটা ইউটিউব চ্যানেলের নাম বলবো যেখানে আপনি যদি ওই চ্যানেলগুলো ফলো করেন তো আপনি ইংলিশের যে কোনো সেক্টরে ইমপ্রুভ করতে পারেন। তো আমাকে সবসময় লোকে বলে বা যারা বলে আমাকে জানে বলে যে ভাইয়া আপনি এরকম কোনো ইউটিউব চ্যানেলের নাম বলেন যেটা আপনি ফলো করেন বা আমাদের জন্য হেল্প করতে পারে। তো আমি এরকম চারটা চ্যানেলের নাম নিয়ে আসছি যেগুলো আপনার হয়তো কোনোটা অ্যাকসেন্টের ক্ষেত্রে, কোনোটা প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে, কোনোটা গুছিয়ে কনফিডেন্সের সাথে কথা বলতে বা এরকম যা যা বিষয় আছে সেগুলো হেল্প করবে। সো বিফোর আই সে দ্যাট প্লিজ আমি বলবো যে আপনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক করুন। একটা লাইক যদি করেন ভিডিওটা আরও মানুষের কাছে যায় এবং আপনি সাবস্ক্রাইব করলে আমার মোটিভেশন আসে যে আরও ভিডিও বানাই, আরও রিসার্চ করি, আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও দিই, আপনাদেরকে হেল্প করি। সো প্লিজ। তো চারটা চ্যানেল আছে, চারটা চ্যানেলই আমার পছন্দের। প্রথমটা হচ্ছে যে স্মোশ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে টেড টক, তৃতীয়টা হচ্ছে ইউভাল নোয়া হারারি, চতুর্থ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বলিউড হাঙ্গামা। তো যারা পুরো ভিডিওটা না দেখতে চান তারা এই পর্যন্ত দেখলে এনাফ। আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশনে লিঙ্কস দিয়ে দিব, চ্যানেলের বা নাম দিয়ে দিব, এখানেও আসবে, তো আপনারা দেখতে পারেন। আর যারা ডিটেলসে জানতে চান যে এই চ্যানেলগুলো থেকে আপনি কি শিখবেন তারা পুরো ভিডিওটা দেখেন। তো প্রথমটা হচ্ছে যে স্মোশ। স্মোশ হচ্ছে আমার খুবই পছন্দের একটা চ্যানেল। I look hideous! Hey dude, where's your half of the rent? Come on, I can't get a job with this stupid bald head. Give me a break. No. Remember what happened last time I couldn't pay on time? You're sleeping in the dog loo until I get my money, bitch! Yes, sir. Okay, maybe I was a little rough on you, but please just give me a break this one. তারা অ্যাকচুয়ালি ইউটিউব যারা যখন শুরু হয় তখন তারা ইউটিউবের একদম প্রথম কাস্টমার। হ্যাঁ, তো ইউটিউবে তারা অ্যাকচুয়ালি ফান ভিডিওস করে। তো আমরা আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনে যেরকম অনেক ধরনের ইংলিশ যেগুলো বইতে আসে না, গালিগালাজ থেকে শুরু করে, সেই ইংলিশগুলো আপনি এখান থেকে শুরু করতে পারবেন, বিভিন্ন এক্সপ্রেশন শিখতে পারবেন, বিভিন্ন সিচুয়েশনাল ইংলিশ। সো আই হোপ দিস ইজ গোনা বি ভেরি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ। And second one is how can I forget that TED Talk? If I'm talking about English and not mentioning TED Talk, it's a crime. There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. So TED Talk, I think those who are willing to learn English, actually TED Talk is a famous channel, and I know that it's familiar to you. So if you want to listen English and clear your speaking and all that, you must watch TED Talks. And third one is Yuval Noah Harari. Of fights here, as you can see, but I completely agree. War is natural, murder is natural, rape is natural, and it's all bad. So and you can't get morality and ethics out of the laws of nature. I think those who know and who heard about the book Sapiens, I show you. This is the book Sapiens. So it's written by Yuval Noah Harari. He is an Israeli and American writer and also professor. So he has his own YouTube channel where he actually talks about so many things, especially climate and all that. In this channel আপনি প্রফেশনাল ইংলিশ শিখতে পারবেন, বিভিন্ন ক্লাইমেট রিলেটেড ওয়ার্ডস ভোকাবুলারিজ শিখতে পারবেন। And fourth one is Bollywood Hungama. এখানে আপনি সবচেয়ে, আমার মনে হয় এটা সবচেয়ে বেনিফিশিয়াল হবে, বিকজ এখানে ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টে কথা বলে। ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু, and you should just take it as a compliment and move on, and you see what is it that honestly you can present, right, and hope for the best success. I'm not saying that hope for the and what is success for us? Success is learn English. I mean, it's easy. তাদের এখানে একটা কনফিডেন্স পাবে যে কি সুন্দর মনে হবে যে নিজেই বলতেছেন আপনার দ্বারা এটা পসিবল। তো যখন এই চ্যানেলের ইন্টারভিউস গুলো দেখবেন বলিউড স্টারসদের, আপনি মনে করেন যে আপনিও কিভাবে বলতে পারেন, আপনার কনফিডেন্স কাজ করবে, রিলেটেবল মনে হবে। সো এই হচ্ছে চারটা ইউটিউব চ্যানেল। সো প্লিজ ওয়াচ ইট, share it, like it, so that I get motivation
and wait for the next video.